So, hello everyone. Myself Jasprit, as you know me. So, in last video we have done about part of speech and the advanced grammar. So today I would like to introduce the first part of speech, that is noun. So most of the students do not know about nouns deeply. They just know that a place, thing, or something, the name of those things are known as noun. So today I will introduce what it is exactly. So let's start. Before starting, I would like to tell you, kindly subscribe my channel so that I can help to all of you in order to enhance your grammar, in order to help you to clear your IELTS, PTE, TOEFL, CELPIP, and so on. So let's start. Let's start. So let's start. So what is noun? Noun is a word which denotes about the name of person, name of person, place, thing, and so on. So noun. So ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਉਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਉਨ ਆਪਣਾ 5 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨਾਉਨ ਨਾਉਨ First is common noun. Second one, proper. Third is abstractive. Fourth is collective. Fifth is material noun. So let's start. Let's start with the common noun. Common noun ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ common noun ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ it is a category for example a girl for example girl ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ gender right ਤੇ suppose ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ girl table pen city country and so on ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਨਾਉਨ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਨਾਉਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਚ the name of particular place person or something is known as proper noun. For example, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵਿਤਾ ਸਵਿਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਤੇ
देखो सविता, ठीक है। ते सपोज ਹੁਣ मैं टेबल ਨੂੰ अपने इंडिया च मोस्टली नीलकमल टेबल चलते हैं, नीलकमल दे फर्नीचर, तो मैं नीलकमल देता, दैट इज प्रॉपर फर्नीचर नेम। नेक्स्ट पेन रोनाल्ड लगा लो, कोई भी पेन लगा लो, एनीथिंग, ठीक है। ते सिटी फॉर एग्जांपल जिवें कि मैं लुधियाने तो बिलोंग करदा वां, तां लुधियाना। पटियाला अलग, पटियाला अमृतसर कुछ भी, ठीक है। ते कंट्री अपनी इंडिया। एक चीज ਜਿਹੜੀ कि मैं तुहानू दसूंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ दिमाग च रखनी आ, ਆਪਾਂ प्रॉपर नाउन ਦਾ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट कैपिटल है ਉਹ हमेशा नोट, मैं ਇਹਦੇ ਲਈ नोट लिखूंगा एक। ऑलवेज यूज फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर in capital word, always, okay। So the next one is abstractive। देखो abstractive noun ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, abstractive noun ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ feelings, जस्ट तुझे फीलिंग्स याद रखो, कोई भी फीलिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लव, ठीक है, लव, एंगर, सैडनेस, रोमांटिक एंड सो ऑन, जिन्नियां भी फीलिंग्स ने, क्राइंग एंड एवरीथिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। सो द नेक्स्ट वन इज कोलैक्टिव नाउन। कोलैक्टिव नाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ a word which refers many people, many people ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਚ, ਗਰੁੱਪ ਚ, क्लियर। सो इधर चीज़ा की कहलांदियां ने कोलैक्टिव नाउन। सो the next one is material। So what is material, what does it means? Material, like it is a word which denotes material। For example silver, sand, gold, कोई भी मटीरियल, ठीक है। सो ये अपने नाउन ने, ते तानू हुण मैं शेयर करन लग्या स्क्रीन, यू कैन चेक बाय दैट। सो जस्ट वेट, yeah, you can check। Just wait, you can check from this side about this। So let's start। थर्ड चीज है some characteristics of noun। So most nouns can form plurals by taking s। कई nouns ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ s ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, plural, ठीक है। सेकंड है noun can take possessive case, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आप किसी नाम के पीछे अपॉस्ट्रोफे पाके एस पा दिंदे ने, उदों की आप किसी चीज की पोजेशन दसदे हैं, किसी पर्सन की पोजेशन। द नेक्स्ट वन इज नाउन कैन बी टिपिकली preceded by articles like a boy, an umbrella and the cat, you can see on the screen। The another thing is countable and uncountable noun। So mostly children get confused between countable and uncountable। They don't know what is the difference between countable and uncountable। So let me tell you on the whiteboard so that you can
learn in an adequate way. Just wait, students. So let's start. I'm going to raise this stuff. So let's start. So what is countable noun? Uncountable. Countable, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, things which can be counted are known as countable noun. So ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ uncountable noun ਕੀ ਨੇ. Uncountable noun ਕੀ ਨੇ? Like uncountable nouns are those things which cannot be counted. Things which can not be counted. For example, we cannot count rice, we cannot count tea, we cannot count milk, we cannot count water. So these are known as uncountable now. So in countable noun, what kind of things we can count? Like pens we can count, tables we can count, mirror we can count, like which are solid, things which are solid, which we can count, those are known as countable. However, the things which cannot be counted, those things are known as uncountable now. So with let's start and learn this thing in a depth. So let's start. So I'll tell you one more interesting thing. So you can check the difference. Countable noun. See, they can be used both in singular and plural. As I mentioned you, book, pens in last time, like now book, books, man, men. So while they are always singular and take a singular verb, like gold. Gold is a precious metal. The tea, we never use S with tea. The tea is cold. Milk is good for everyone. So in second step, like they can take the indefinite article a or an in the singular, like a boy, an umbrella. Whereas in uncountable noun, we cannot can say a rice, a gold, a milk. We cannot use any kind of article with uncountable nouns. In third stage, like they are qualified by adjectives like many and of you, right? Nevertheless, in uncountable nouns, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ much, a little or some use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So this is all about noun today. So if ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ problem ਆਉਂਦੀ ਹੈ, you can contact with me on my Gmail, on my Instagram account. I will surely help you to clear your queries. Here I am going to mention my Instagram account, Authentic ALS Preparation. And you can subscribe my channel. You can follow me on Instagram in order to get the new update regarding IELTS, PTE, NATI, TOEFL. So I'm going to end the session today. So tomorrow I will introduce you pronouns. What are pronouns? So we will meet tomorrow. So till then, bye bye. Have a nice day, students.